السلام عليكم. اليوم مثل ما وعدناكم نكمل المحاضرة مع السكن الريكوردينج مالتها. السكن مثل ما تتذكرون قد توصف ثاني المفروض يتكون من 8 layers dermis and epidermis. نعم الابيديرمس يتكون من 5 layers: stratum germinativum or basal layer, stratum spinosum or stratum malpighii, stratum granulosum with granules, lucidum, stratum and stratum corneum. كل ما تقسم الخلية من البيسال layer تجي باتجاه السيرفيس becomes more flattened with granules and then lose the nucleus to form stratum corneum. The skin is considered more than just a mechanical barrier. Skin is considered as the largest organ in the body and covers the whole body, and it has, as we said, it has two main layers: the epidermis and the dermis. In the dermis we have got, or in the skin in general, we have got several compartments. Contains the hair follicle, the hair and the hair follicle, sebaceous glands, erector pili muscle or pili muscle, sweaty glands, nerve endings, blood vessels. Nerve endings contains the sensory and autonomic. In addition, we have other important constituents of the skin. One of them is the cells, dendritic cells or Langerhans cells. Dendritic cells has contained dendrocytes. When they encounter a foreign antigen or foreign material, they take this antigen and they migrate towards the immune cells and they process and present the This dendrocyte, they present the antigen to the immune cells and helps in educating the immune system. Okay. Therefore, in the skin, we have got lots of lymphocytes, T and B lymphocytes, as immune patrol and patrolling the skin, protecting the skin. In addition, we have melanocytes. Melanocytes secretes melanin pigment. Melanin pigment has important function protecting the skin and protecting the body against the UV radiation and cancer development. On the surface of the skin, there are lots of microorganisms called symbiotic commensals. They live on the skin in harmony with the body, and they protect the body against the overgrowth of the harmful bacteria and help in educating the immune system. Okay? Why compartments of the skin make it very complex part of the body. هذه فرش مثل المعلومات. قبل ما نحكي عن السكن diseases، اكو ترم لازم تفهموها حتى تفهمون بعدين الوصف مال السكن diseases. اول واحد هو الاكانثوسيس. Acanthosis هو thickening of the epidermis. يزيد thickness مال epidermis. But which layer? Hyperplasia of the stratum malpighii or stratum spinosum. Okay. إذا acanthosis هو increased thickness or hyperplasia of the stratum spinosum. Acantholysis بالنسبة للتحلل، فإن loss of the cohesion between the epidermal cells، قوة التلاصق تروح أو التلاصق بين الابيدرمال cells will be lost, will lead to formation of the intraepidermal vesicles عندنا فويصلات أو فراغيز. Dyskeratosis باللون الأحمر. Dyskeratosis هو abnormal development of the epidermal cells. يعتبروه ليش الأحمر؟ لأنه هو pre-malignant. It's a pre-malignant. Okay. Is a feature of pre-malignant and malignant cells. So an abnormal development of epidermal cells resulting in rounded cells. احنا قلنا السيلز من تتصل بالابيدرمس باتجاه السيرفيس من الجرميناتيفم towards the stratum corneum becomes more flattened، تكون مسطحة. بينما هنا نصير abnormal cells to be more rounded cells and devoid of their prickles. Okay, with pycnotic nuclei. Yeah, this keratosis is pre-malignant or malignant condition. Hyperkeratosis من اسمها hyper زيادة keratosis keratin, to increase in thickness of the keratin layer, so thickening of the horny layer, stratum corneum. Okay. Then parakeratosis. شنو هو parakeratosis? Abnormal characterization of the cells. احنا قلنا stratum corneum the cells when it becomes mature will lose the nuclei. In my parakeratosis, abnormal characterization of the cells, so that the horny layer contains nucleated keratinocytes, rather than the normal non-nucleated. So the parakeratosis increases abnormal characterization of the cells and the nuclei بالcorneum. بينما hyperkeratosis hyper زيادة بالكيراتين, thickening of the horny layer.
سبونجيوسس من اسمه من الاسفنج شلون تصير منفوشه بها ثقوب. فالسبونجيوسس هو intracellular edema of the epidermis. عندنا edema تنفخ الابيدرمس edema of the epidermis and may progress to physical formation. فتنفخ لانه مثل الاسفنجه وفيها ثقوب فيها الحويصلات تصير فراغيس. intracellular edema of the epidermis which may progress to physical formation in the epidermis. Pigment incontinence من اسمه هو loss of the melanin pigment. Loss of the melanin pigment. Okay. Results from damaged basal cell layer. الميلانين وين تروح؟ accumulate macrophages والإيديما الميلانوفيجز in the dermis. Okay. يعني هسه هاي الترمز اللي بس اخذناها هسه نحكي على هناخذ example or two example one or two examples على each category نقدر نغطي كل شيء بس ال most important and common conditions حتى نقبل لكم. هناخذ acute inflammatory dermatosis هناخذ two examples. The most common or most common and very important اللي اي واحد صاير عنده او حيصير عنده او حيشوفه هو الارتكاريا الحساسيه الارتكاريا. Urticaria characterized by focal mast cell degeneration with hive or wheals formation. mast cells موجوده بالسكن. الماست سيلز تحكي على الجرانيولز الهستامين جرانيولز. لما يصير عندنا activation of mast cells degranulation release of histamine حيسوي لنا increase in the permeability of the vessel يصير oozing of fluid يصير عندنا itching فيصير عندنا histamine mediated dermal edema and pruritus. فالهستامين يسوي لنا dermal edema and pruritus اللي هو itching which is called wheal formation. Okay. The individual lesion may develop within and regress within hours, but sometimes it might last for days or months. عادة هي الcommon one هو الacute one حيساعدنا edema wheals اللي هي mast cell degranulation حتسوي لنا edema حتسوي لنا pruritus and then gradually fades within hours. Pathogenesis could be IgE dependent or IgE independent. The IgE dependent حيصير أي antigen most common مثل exposure لأي antigen حيساعدنا activation of development of IgE binds to the mast cells and then the mast cells will be degranulation. The IgE independent the activation through will happen through chemical activation of mast cells. فالاي dependent تحتاج الاي جي اي الانتيجين يسوي اي جي الانتيبوديز يسوي bound to mast cells and release of histamine والاي جي independent chemicals يسوي binds or induce certain chemicals and induce mast cell degranulation مثل ايش؟ مثل certain drugs or chemicals or مثل aspirin اوكي يسوي suppression مال prostaglandin. فكلها من المحصله اثنيناتهم الاي جي dependent او الاي جي independent urticaria اثنيناتهم يساعدنا mast cell degranulation release of histamine يسوي لنا dermal edema and pruritus يساعدنا هكذا. زين شنو الكاركترستيك فيتشر بالليجن؟ المورفولوجي الجروس هنشوف الليجن vary from small pruritic papules to large edematous plaque. اما نقاط صغيره اما large plaques or wheals. ماكروسكوبيكلي شو هنشوف؟ هنشوف spasmonuclear perivascular infiltration mast cells حيصير perivascular release of the granules هسه الجرانيول حيسوي لنا increase الإديمة. لهذا تشوف edema and occasional dermal eosinophils. هذه features الهايفز او الارتكاريا الحساسيه wheals. هذه الويلز هي الارثيماتس بلاك ارثيماتس بلاك with itching. بتاخذ انتي هيستامين يعني لوكال اور سيستميك انتي هيستامين الانتي هيستامين حيسوي لنا abolish the effect of histamine ناخذ الالارمين او انتي هيستامين حيسوي لنا gradually يوقف الحكه وبعدين يسوي لنا فيد وتختفي هالويلز. هذا الموست كومن هو الارتكاريا. السكند اكزامبل على الاكيوت كونديشن اللي هو الاكيوت اكزيماتوس. ممكن تعمل بالاكزيما اكثر شيء رباط البيوت اللي يجفون المعين اذا عندكم واحد يجفون معين صار حساسيه للتايد يسوي لنا اكزيما صار حمار وحكه. زين شنو هو it's commonly immune driven and it's dermatitis inflammation of the skin. Then it's acute immune driven inflammation of the skin and there are several factors. According to the factors showing the categorization or the subdivision of the eczema could be allergic contact dermatitis مثل poison ivy, could be atopic dermatitis, drug related
photoeczematous or primary erythema dermatitis. Okay, several factors will lead to the same outcome اللي هو acute eczematous dermatitis. Pathogenesis cutaneous delayed المين factor هو delayed hypersensitivity reaction, delayed hypersensitivity response or reaction بالسكن driven by منو قلنا اللي يلتقي بالانتيجين اللي حكينا قبل شويه، قلنا الموجود بالسكن الفتشي اللي هو يلتقي بالانتيجين ويسوي له بروسيسنج ويسوي برزنتيشن للانفلاماتوري سيلز هي اللانجرهان سيلز. فهو اللانجرهان سيلز تلتقي بالانتيجين تسوي له بروسيسنج تسوي له تقدمه للاميون سيلز فيسوي لنا delayed type hypersensitivity response driven by Langerhans cells. من يسوي لنا تجي للتايت تاخذ لنا الانتيجين تحسب مثلا واحد يشتغل بالتايت جت لانجرهانز شافت التايت سوت ريكوجنيشن اخذت تنطي الانفلاماتوري سيلز الانفلاماتوري حتى تولوريز سايتوكاينز and these cytokines will cause inflammatory response. الانفلاماتوري ريسبونس شو راح نشوف؟ راح نشوف changes يساعدنا exposure للانتيجين حيسمى changes phases. يساعدنا اول شيء العفو التشينج ايش راح يصير عندنا؟ حيصير عندنا سبونجيوسيس. سبونجيوسيس شنو هنا؟ سبونجيوسيس حيصير عندنا هو قلنا يصير edema of the skin with sometimes physical formation. ليش حصل سبونجيوسيس؟ لان يصير عندنا activation of inflammatory cells, cytokine release, صار عندنا edema, so the congestion of blood vessels increase oozing, so عندنا edema of the skin, then spongiosis with vesicle microvesicle formation. Okay, edema, macro spongiosis or macro or with microvesicle formation and fluid accumulation. Okay, so then lymphocytic infiltration in the dermal and eczematous cell infiltration in the dermis, mainly perivesicular inflammation with mast cell degeneration, mast cells degeneration, so inflammatory response. والinflammatory response mast degeneration حيصير لنا more congestion, more oozing, more edema. اوكي بنفس الوقت شو حيصير عندنا؟ حيصير عندنا اذا تلاحظون هنا بيصير عندنا gradually بدايه edema وسبونجيوسيس وده يزيد الثيكنس مال السكن. يزيد الثيكنس مال السكن. ليش يزيد الثيكنس مال السكن؟ يساعدنا تشينجز. ايش نشوف؟ هذا يساعدنا باراكيراتوزيس نيوكليشن، يصير عندنا اكانثوسيس. اكانثوسيس اللي هو الاكانثوسيس شنو الاكانثوسيس؟ قلنا الاكانثوسيس هو increase thickness in the stratum spinosum. فاكانثوسيس اكانثوسيس ونيوكليشن in the parakeratosis. اذا اكانثوسيس and parakeratosis nucleated keratin. then gradually نشوف عندنا اول شيء عندنا edema، بعدين صار عندنا spongiosis, inflammatory cell infiltration, degeneration of the mast cells. Then gradually we will have acanthosis, the thickness of stratum spinosum with parakeratosis اللي هو nucleated keratin, and then we'll end up with hyperkeratosis. okay. فبالchronic lesion بالاكيوت then نشوف التشينجز gradually من السر current attacks acute يصير chronic eczema. chronic eczema عندنا thickening مال السكن with fibrosis with hyperkeratosis and acanthosis will high increase the rate changes. زين خلينا نشوف هسه شلون جروسلي شلون نشوفه. هذا مثلا خلينا نشوف ايد مال واحد كان يشتغل بالتايت صعدنا ليجن pruritic lesion red papillo vesicular. شوف red area صار حمار وحكه صعدنا vesicles papules and vesicles with oozing ومن يحكي يطلع لنا fluid صار لنا oozing وبعدين يصير هيلينج صار لنا crust. هنا الميكروسكوبي غالبا نشوف هنا هاي الابيدرمس مفسوخه فارغه وصار بها شنو فيسيكل. هذا هو سبونجيوسيس edema and spongiosis with vesicle formation. اكو هنا هابرينيا او complementary cell infiltration. اوكي لان كلها في جزء مال الانفلاميشن. اذا هو قلنا هنا هو جلي تايب هايبرسيلز تجي اللانجران سيلز تلتقينا بالانتيجين تسوي لنا اكتيفيشن مال الانفلاماتوري سيلز. الانفلاماتوري سيلز تفرز لنا سايتوكينز تسوي لنا كاسكيد مال رياكشن. هالكاسكيد مال رياكشن انه يبدا باللي في جسمنا edema, spongiosis, mast cell degeneration, inflammatory cell infiltration, lymphocytosis. بعدين gradually يساعدنا acanthosis, thickening of the stratum spinosum, parakeratosis, and then we'll end up with acanthosis and hyperkeratosis. ونشوف هاي تجي بالاكيوت. اوكي
واذا استمرت تصير لنا كرونيك. هذه تو تايبس مال الاكيوت انفلاماتوري dermatosis. هناخذ اكزامبل على الكرونيك انفلاماتوري dermatosis. chronic inflammatory dermatitis. The most common or important هو السورايسيس أو الصدفية. psoriasis أو الصدفية. It's a common condition. It's not rare. It can be associated with different disorders مثل arthritis, myopathy, enteropathy, spondylosis joint disease, and AIDS. The most common site affected by psoriasis is the scalp, genitalia, knees, the elbows, intergluteal cleft, and parabolitis or umbilicus, and also in third of the cases, the nails then affected becomes yellowish, thickened, and crumbling. Okay. إذا بس الhands or feet affected, it's milder form, but systemic might be have drastic effects. شنو صار فيه؟ من اسمه صدف. فشو نشوف؟ هنشوف هو عبارة عن lesions plaque, erythematous plaque with silvery scaling. شنو الكوز مال هذا؟ ليش صار لنا الصدفية؟ multifactorial, several factors. The main factor هو genetic component, genetic factor, but other immunological environmental factors play a role in development of psoriasis. The main factors are inflammatory cell accumulation. هذا inflammatory cell accumulation بالسكن بالابيدرمس they secrete chemical mediated cytokines فالساكت تسوي لنا stimulation of the keratinocytes to more proliferation. That's why they will have هنشوف silvery scaling. المورفولوجي هنشوف erythematous or pinkish plaque صفائح حمراء مكان حمراء ومغطاة بسيلفري سكيلز مثل القشور مال السمك. اوكي. فضيه، قشور فضيه تغطينا الى منطقه ورديه. مايكروسكوب ليجن هنشوف ليجن exhibit marked acanthosis. acanthosis قلنا شنو هو؟ thickening of the stratum spinosum. اذا هنشوف thickening of the stratum spinosum with downward elongation. الريت ريجز هي اللي هسه نشوفها اللي هي شنو؟ هي الفينجر لايك بروجكشن downwards in the dermis. فاذا thickening مال stratum spinosum اللي هو acanthosis with downward elongation of the root ridges and increase in mitosis لانه يساعدنا proliferation driven by the cytokines released from the inflammatory cells. Stratum granulosum will be thinned or lost, thinning and or absence of stratum granulosum. Blood vessel dilatation, inflammation, فيحصل blood vessel dilatation, ونeutrophilic inflammation, accumulation in the epidermis. زين خلينا نجي هسه changes. إن أول شيء acanthosis with elongation of the root ridges. بس نشوف هنا acanthosis هذه الroot ridges، هذه هي root ridges, elongation of the root ridges. هذا acanthosis, thickening of the stratum spinosum with the root ridges elongation. See. Thinning of the stratum granulosum. granulosum في هنا تصير ماكو نشوف spinosum جاي هنا وراها lucidum and corneum. السباينوزم والlucidum والcorneum. الgranulosum thinning or absence. Blood vessel dilatation and neutrophilic accumulation. High inflammatory cell infiltration, neutrophilic infiltration in the epidermis. Blood vessel dilatation. نشوف هسه بالهيستولوجي هنا نشوف هذا الريد ريجز elongation. elongation, thickening of the stratum spinosum, acanthosis, root ridges elongation, هذا root ridges elongation. هذا inflammatory cell infiltration here and here and here and here. Okay. إذن root ridges elongation, inflammatory cell infiltration, loss or abscess of the stratum granulosum, وعندنا silvery scales scaling. Okay, you want paracarpus nucleated keratinocytes. هذا نشوف هنا اللي هي الصدفية. هذا erythematous plaque اللي هو erythematous pinkish plaque. هنشوف صفيحة وردية أو حمراء مغطاة بسيلفر سكيل، مغطاة بقشور فضية مثل قشور السمك. هذه inflamed pustules. هذه صار لنا secondary bacterial infection، صار لنا pustules وجراح حبايات مال inflammation. هذا السكن نشوف elongated root ridges, acanthosis, increase in thickness of the stratum elongated root ridges. ماكو عندنا absence or thinning of the stratum granulosum. هذه inflammatory cells, neutrophil
بالستراتم كورنيوم سكيلز، ايضا صار عندنا سكيلينج، هايبركيراتوز، سكيلينج باراكيراتوزز، وعندنا دايليتد فيسلز، وعندنا بلاد سيل انفلتريشن. يعني باراكيراتوتيك سكيل، باراكيراتوتيك سكيل، باراكيراتوتيك سكيل، يعني كان keratinocyte parakeratotic scale with inflammatory cell infiltration in the epidermis. يعني parakeratosis, inflammatory cell neutrophilic infiltration, acanthosis with elongation ridges. Okay, elongated ridges, acanthosis, parakeratosis, inflammatory cell neutrophilic infiltration of the epidermis. هذا الاكزامبل اخذنا على الكرونيك انفلاماتوري ديزيز. الاكزامبل راح ناخذ على كاتيجوري rare diseases ولكن important. ليش important؟ لانه it's might be life threatening and special characteristic اللي يسموها blistering or bullous disease. blister هو الفقاعه او الفراغيس. اكو هاي الكاتيجوري مال ديزيز يسوي لنا فراغيس، بس مو لانه فراغيس احترق واحد او الاحتكاك، لا، هذه mediated category or disease. حنحكي على two main categories هو pemphigus disease or pemphigus vulgaris والbullous pemphigoid. pemphigus باللاتينيه معناتها bubble، فقاعه. اوكي، vulgaris يعني شامله. فبنفيغاس هو فقاعه، bullous pemphigoid اويد مقطع يشبه، فتشبه pemphigus، تشبه pemphigus. وهذا شكل اكزامبلز على البليسترز او الفراغيس اللي تصير بالجسم. نحكي عليها واحد واحد، شو الفرق بين هذا نحكي عن دبل بنفيغاس. هالفقاعات تصير وين؟ بالسكن، حسب مكانها. وين عندنا ابيديرمس انديرمس، حسب مكانها نقدر نفرق بين البنفيغاس والبنفيغويد. السب ابيديرمال معناتها هذا الابيديرمس كلها تنشلع، معناتها قلنا الابيديرمس كلها تنشلع. فصارنا البليسترز او الفقاعه تحت الابيديرمس هذه هو بنفيغويد، بولس بنفيغويد، يشبه البنفيغاس، بولس بنفيغويد. هذني هو البنفيغاس ديزيز بابل اللي تصير يا اما سوبرا بيسل، اذا الابيديرمس تنشلع بس تترك طبقه الستراتم جيرماتوم او البيسل لير، هذه هو البنفيغاس فولجاريس. او الكاتيجوري من البنفيغاس هو البنفيغاس فوليشيوس اللي هو سوبرفيشال بليسترينج، بس ذني هي البنفيغاس بالابيديرمس، بينما هذا السب ابيديرمال جوا الابيديرمس هو البنفيغويد. بس قلنا اثنيناتهم البنفيغاس والبنفيغويد اثنين اوتومين ديزيز. نيجي على البنفيغاس فولجاريس. البنفيغاس فولجاريس اللي هو الخطر، اللي هو 80% of cases of pemphigus disease اللي هو it's autoimmune antibodies attack the skin mucous membrane وتسوي لنا blistering. وين موجود؟ تبدا عاده بالماوث، البليسترينج والالسر تبدا بالماوث وتروح بالفيس، بالسكالب، بالترونك، بالبودي. لاحظنا شلون aggressive and it might be fatal. اوكي، اذا untreated يعني ما يصير بليستر، حيصير رابتشر، حيصير اكسبوجر مال البودي، حيصير انفكشن، so loss of materials and there will be secondary infection, septicemia and death. If it's untreated, it will lead to death. It's a rare condition, but it's important because it's fatal, it might lead to death. The most common هو قلنا pemphigus vulgaris. اكو sub types من هذا موجوده، pemphigus vegetans, Psoriasis, Eczematous, pemphigus، يعني كلهم paranoplasm، يعني كلهم يعني minority. الماجوريتي 80% of cases of pemphigus vulgaris. قلنا اثنيناتهم pemphigus vulgaris والبولس pemphigoid اثنينهم autoimmune disease, immune mediated. هذا pemphigus vulgaris the بالmouth ulcers can spread to the face, the scalp or the trunk. Okay, it's often misdiagnosed as Ephesus cervicis. It's not. هذا another example بالmouth and cause blistering and damage. Okay. قلنا احنا شنو وين حسب مكان البليستر اللي يصير. شو راح نشوف ليش تصير البليسترز؟ فالانتي بوديز حسب الدامج للسكن اللي هو اوتومين، فاوتو انتي بوديز والدامج للسكن تكوز اكانثوليسيس. حكينا باول صفحتين الاكانثوليسيس. This هو اللايسيس، هو التحلل. إذا loss of cohesion between the epidermal cells at least to blister formation. نلاحظ ان بنص الابيديرمس عندنا اللايسيس
or suprabasal has analysis and blister formation. So acantholysis and blister formation in the epidermal layer with inflammatory cell infiltration in the dermis. Okay. زين. البولس بنفيجويد اويد هو فيشبه البنفيجوس بس يختلف شويه. شو الفرق؟ قلنا اللوكيشن مال البليسترز هو اوتومين ديزيز، انتي بوديز تهاجم السكن، بس تشلع عنا اللاير مال الابيدرمس كلها، فالبليسترز تصب ابيدرمال، بينما بالبنفيجوس فولغاريس سوبرا بيسال فوق جزء من الابيدرمس، بينما بالبنفيجويد الانتي بوديز الاوتو انتي بوديز دامج السكن كوز بليستر صب ابيدرمال، بس تشيل كل لاير مال الابيدرمس والبليستر جواها، فلهذا اللاير اللي تغطي البليستر هي ثيك، فلهذا البليستر حتكون قويه، صعب تصير بها رابتشر، مو مثل البنفيجوس. البنفيجوس رابتشر easier. It might rupture as well, but difficult to rupture. Okay, so they say bully do not rupture easily as in pemphigus because it's covered by a thick layer by the whole epidermis. Okay, both of these conditions affect elderly. Pemphigus vulgaris affect 30 ل 60 سنه، هنا affects the elderly, old age people. شو الباثوجينيسيس؟ subepidermal non-acantholytic blisters. بالبنفيجاس صار عندنا اكانثوليسيس، هذا ما بي اكانثوليسيس لانه هو كل الابيدرمس حتنشلع. اوكي، فهذا الفرق. اذا اللوكيشن مال البليستر بالبنفيجاس فولغاريس هو سوبرا بيسال، وصعدنا اكانثوليسيس يقل التلاصق، بينما يعني بالبنفيجاس بولس بنفيجويد نون اكانثوليتيك سب ابيدرمال. اوكي، هذا example على البليسترز اللي هو thick might rupture, more difficult to rupture compared to the pemphigus vulgaris vesicles, but might rupture and leads to ulcers. هذه هي subepidermal اللي هي covered by the whole thickness of the epidermis and contains fluid and inflammatory cells. هذا كاركتر بس يميز لكم شنو تقول عليه vesicle، شنو البولة الفيسيكل هي إذا كان vesicle clear fluid within less than this size small less than 0.5 centimeter. البولة if it's more than 0.5 centimeter, circumstantial collection of free fluid in the skin. Dermis pustule contain purulent exudate. Infection, inflammation, infection, infection, purulent exudate. Minimize cyst, cavity containing fluid or semi-solid material surrounded by an epithelial, epithelial layer. زين هسه عشان على 3 categories لحد الآن. هسنا one of the most important disorders اللي صناعتنا بالشباب اللي هو disorder of the epidermal appendages. اكثر شيء يصير بالفتره البلوغ وشنو بالشباب اللي يشكون من بالوجه هو حب الشباب، اكني فولغاريس، اكني اللي هو شان كله مثل الدمبل يصير بالوجه حبايه بها جراحه ويعصرون بيها ويسوي مشاكل، وتختلف من mild الى extensive. It's a common chronic lesion of the hair follicle. بالhair follicle شو وقت يصير؟ بالتين، بالميدل تين or middle to late teen، فترة الشباب، فترة البيوبرتي. affect the males more than the females. affect the males أكثر من الفيميلز. عندنا chronic lesion of the hair follicle. ليش تصير عندنا حب الشباب؟ الميجر pathogen أو من الميكانيزم هو mainly involve the infection with the bacteria. هاي البكتيريا اسمها propion bacterium acne. هاي البكتيريا تفرز لايبيز. هاللايبيز تسوي لنا، قلنا الهير فوليكل شكو بيها اكو هير فوليكل شات، اكو عندنا السبيشيس جلاند تفرز لنا السيبم الاويل اللي هو اللوبريكيشن مال السكن. هاي البكتيريا تيجي تسوي انفكشن للهير فوليكل وتفرز لنا اللايبيز، واللايبيز يسوي ديجراديشن اوف ذا سبيشيس اويل، يسوي لنا فاتي اسيدز اللي هي هايلي irritating، يسوي لنا انفلاماتوري ريسبونس ويسوي لنا انفلاميشن بالهير فوليكل. بالاضافه الى الكراتينايزيشن اوف ذا فوليكل، كراتينايزيشن اوف ذا فوليكل يسوي لنا كراتين بلاج، سداده تسد لنا الهير فوليكل، وتسوي لنا بلوكس ذا سيبم اوت فلو. فبكتيريا تيجي تسوي لنا انفكشن ونفس الوقت تسوي لنا سداده تسد لنا منفذ الخروج السيبم، وحتسوي لنا فيجس سايكل او فيجس سيركل. هذا السداده حتسوي لنا ستيسيس، وستيسيس لنا جروث من البكتيريا وصار لنا انفلاماتوري ريسبونس. اذا it could be inflammatory or non-inflammatory. non-inflammatory or inflammatory. non-inflammatory يعني ماكو عندنا inflammation، بس راح يصير عندنا two types: open comedones
closed comedones. هذه الهير فوليكل، هذه السبيشيس جلاند. اكو عندنا هذه النون انفلاماتوري اللي هو الاوبن كوميدون والكلوز كوميدون. شنو الاوبن كوميدون؟ الاوبن كوميدون follicle papule with central black keratin plug. كيراتين بلاج حسد تسد من الاوت فلو بس ما مغطاه بالسكن، هو اوبن كوميدون. بين الكلوز كوميدون هو مغطى بالسكن والفات مغطى بالسكن. both of them are non-inflammatory. إذا صار عندنا inflammation and infection, secondary bacterial infection and rupture and inflammatory response حيسوي لنا inflammatory acne. Present with erythematous, papules, pustules and nodules. الأوبن non-inflammatory open comedon closed comedon والinflammatory يساعدنا rupture inflammatory response with white blood cell infiltration and damage and might end up even with fibrosis and a papule and pustule. إذا هذه inflammatory هذه non-inflammatory. Microscopically, comedones are composed of expanding masses of lipid and keratin. The open keratin plug بينما الclosed comedon هو الفات plug. Fat plug surround covered by skin. بينما هنا open comedon هو keratin plug not covered by skin. وين اللي موجودة at the mid hair portion بتسوي لنا follicular dilatation and atrophy of the hand. نسأل عندنا rupture هسه عندنا lymphohistiocytic infiltration with a chronic sometimes acute or chronic يعتمد على إذا واحد يلعب بيها كمان نسوي لنا quick exacerbation and might end up with scar formation. Oops, sorry. هذه الأكني. The erythematous inflammatory. هذه هي الهير فوليكل. هذه هنا صار عندنا fibrosis blood cell infiltration. هذا هو example على الأوبن كوميدون. هذا الهير الكيراتين plug هذا not covered by skin. هذه one of the most common condition affecting people during puberty. Okay. يعالجوها بال يقطعون البكتيريا من antibiotics وال فيتامين اي derivatives تسوي انتي سيبوم اكتيفيتي وتقضي على البكتيريا حتى تسوي تقلل لنا اللايبيز تقلل لنا الفلاتي اسيد تسوي لنا انفلاميشن. Last topic هو malignant tumors of the skin. Malignant tumors of the skin mainly هو الميلانوما, basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma, basal carcinoma مال skin بينما malignant melanoma of the melanocyte. زين نيجي عليه ناخذ اول واحد squamous cell carcinoma. Most common هو البيسل. السكند most common هو السكوامس. Squamous cell carcinoma is the second most common. الفيرست هو البيزل cell. السكند most common هو squamous cell carcinoma. وشنو الموست كومن افكت هو السكين اكسبوزد بارت اللي يروحون على البلاد على السواحل يسبحون وما يستخدمون الفاكتور 50 اللي هو بروتكتيف اجينست السان سكرين. حيسوي لنا اليوفي راديشن يسوي لنا دامج دي ان اي دامج ويسوي لنا كارسينوجينيسيس. اوكي. other risk factors مو بس السن اكسبوجر، اكو كيميكال كارسينوجينز اندستريال كارسينوجينز مثل ايش؟ مثل التارز. اذا كان chronic skin ulcer، اذا كان old scar، اذا كان infection of the bone osteomyelitis with draining sinus مثلا squamous cell carcinoma بالdraining sinus. العناز gradation مش exposure للسن and tobacco or better not cigarette smoking or chewing tobacco هذني predisposed to most common site هو sun exposed parts or upper part of the body, ear, face, scalp. then يسوي لنا scaling dark or scaling nodule. شنو راح نشوف characteristic feature؟ راح نشوف it's invasive usually it's invasive but إذا كان the full thickness of the epidermis replaced by malignant cells some carcinoma to break the basement membrane هيسوي لنا invasive squamous cell carcinoma. characteristic lesion هذا يسموه keratin pills مثل الكيراتين. هو keratin in the center, keratin pills surrounded by malignant cells, eosinophilic, hyperchromatic polymorphic nuclei. هذه malignant cells, keratin pills in the central keratin, laminated layers of keratin, surrounded by laminated layers of malignant cells, eosinophilic, surrounded by malignant hyperchromatic polymorphic cells. هذه keratin. هذه invading the dermis. هنشوف هذه scaling or nodule. Okay.
basal cell carcinoma هي الموست common characteristic feature مالتها انه هي usually it's locally aggressive but it's never really metastasized. يعني مثلا distal metastasis rarely distal metastasis but it's locally aggressive, it's invasive damage locally more than the more than يعني local invasive and really metastasized. The gross appearance compared to squamous cell carcinoma نشوف هنا نشوف اللي هو well demarcated plaque or nodular or hyperkeratic with ulceration. بينما basal cell carcinoma هنشوف purely papule مثل اللؤلؤة purely papule or nodule purely papule nodule glistening with usually dilated vessel. Okay. So grossly typically present as a purely papule تشبه اللؤلؤة compared to the squamous cell carcinoma with telangiectatic vessel usually على السيرفس مالته اكو blood vessel لان التيومر عادة يحتاج blood supply فيصير new blood vessel dilated blood vessel on the surface called telangiectatic vessel. Some of them may have dark may contain melanin بس هذا هو local invasive local invasive ulceration بالنص يسمونه rodent يسموه rodent ulcer characteristic feature rodent ulcer. Microscopically شو يصير هي malignant cells clusters of malignant cells invade into the skin. هالclusters عادة تكون على الطرف مالتها حتكون palisading مصفطة خلايا واحد صف اللخ ودائما اكو cleft. هسه راح نشوف ازاي. فهذه هي النوديول هذه dilated pili nodule pili papule with superficial dilated blood vessels superficial dilated blood vessel تتكون نشوف اكو nodules or clusters of malignant cells cluster of hyperchromatic malignant cells. هالclusters surrounded by clear clefting وعلى الطرف الخلايا مصفطه يسموه palisading of the cells at the periphery. هذه هي cluster of malignant cells contain hyperchromatic polymorphic cells with chromatic nuclei with palisading of the cells at the periphery of the nodule of the cluster and surrounded by a cleft. And these malignant cells are invading down into the skin or dermis. In a locally aggressive invasion, it causes invasion locally, aggressive locally, but rarely metastasized. And then comparison between the squamous cell basal cell carcinoma, both of them are predisposed or caused by sun exposure. The basal cell carcinoma عندنا purely papule مثل اللؤلؤة بها dilated blood vessel بينما هذه تكون hyperkeratic with the nodule with the scaling darker in color with ulceration. هذه بعدين يصير بها ulceration ويصير لنا rodent ulcer. both of them sun exposed area. هذا the most common هذا the second most common. okay. last topic اللي هي malignant melanoma. melanoma هو من اسمه اوما benign tumor but هذا misnomer. هي malignant tumor الليمفوما هو malignant tumor هذا melanoma هو malignant tumor of the melanocyte also predisposed by sun exposure most commonly occur in sun exposed areas but can occur in other parts مثل oral mucosa oral mucosa esophagus meninges اللاي but the most predisposed factor هو sun exposure but might be a genetic component. Lightly pigmented people لأنه قلنا الميلانين إنه يحمينا البودي against UV radiation and skin and cancer. فلهذا lightly pigmented individual they are more prone to develop malignant melanoma. It might, in minority of cases, they might develop in dysplastic nevus. هالشامة هي dysplastic, you have features of ITP or dysplasia. It might develop melanoma in 10 to 15% of cases of melanomas, they are predisposed by dysplastic nevus syndrome. In the genetic mutation, plays an important role in development for melanoma, build proliferation pathways or BRAF mutation are in common. يصير activation of proliferation pathway في تنقسم الميلانوسايتس إلى malignant transformation. الفيتشرز ما ترى هنشوف pigmented lesion. اوكي ماكروسكوبيكلي هسه نحكي على الفيتشرز هاي شنو هاي الفيتشرز شنو المهمه بالتشخيص بس ماكروسكوبيكلي تكون من malignant cells might contain melanin pigment. malignant cells hyperchromatic with pleomorphic nuclear pleomorphic shape clumpy chromatin might spread either horizontally or vertically. Horizontally may some invasion spread it's better than the
vertical growth يعني invasion and metastasis. هذا ليس metastasis بس هذا vertical growth حتى تفرق لنا اللي جوا تنزل اللي جوا يسمى metastasis. هذا example على malignant cells اللي راحت لنا metastasis اللي راحت لنا lymph node. هذا lymph node بها malignant cells melanocytes اللي كنت ميلانين pigment. زين راح نشوف هذه الليجن شنو الكاركترستيك شنو الفيتشرز اللي نعتبرها هذا يعني تجربه مالها نعتبرها مالجنت ولا لا او فيتشرز اوف مالجنسي. هي اي بي سي دي اي هنحكي شويه. الاي بي سي دي اي هو السيمتريكال او اسيمتريكال. هسه هذا اسيمتريكال مشرشبه حاف مالته واسيمتريكال مو طوبه دائريه منتظمه وان اسيمتري عدم تناظم. الاجز مالتها مشرشبه ما عندها ايج ما عندها يونيفورم ايج. الكلر مالتها فاريجيتد مزركشه منقشه بها هوايه. increase in size كلها features of malignancy. اوكي اذا كان itching also oozing pain. prognostic factors هذني من كن ما موجوده او factors حتى زي give it as favorable prognosis good prognosis. So thinner is better. اذا كانت large nodule اذا it means vertical growth فهذا poor prognosis or metastasis. فالthin معناتها horizontal معناتها less metastasis فit is better prognosis. number of mitosis كل ما يزيد الميتوسيس كل ما هو انابلاستيك فكل ما يقل الميتوسيس كل ما good prognosis. evidence of regression بالطارئ اذا صار عندنا اذا كان absence هاي مال الريجريشن افضل. الالسريشن اذا كان ulceration هذا poor مع aggressive. اذا كان absent ulceration معناتها good prognosis. the presence of tumor infiltrating lymphocyte اذا كان عندنا هواي lymphocyte جايه حتقضي لنا حتى نسوي لنا immune response حتى limit the spread or the extension of the lesion. فكل ما يزيد عدد الليمفوسايتس كل ما good prognosis. كل ما يقل عدد الليمفوسايتس معناته ماكو immune response ما يقدر البادي يقضي عليه. الجندر being a female of good prognosis being a male of bad prognosis. اللوكيشن بالاكستريميتي favorable prognosis اذا other parts of the body it's poor prognosis. sentinel node micrometastasis اذا كانت موجوده الميتاستاسيس معناته poor prognosis. اذا كان absence of metastasis معناته good prognosis. هذا اللي حكيناها شنو الفيجرز ساينس warning signs of melanoma. الاي بي سي دي اي الاي هو الاسيمتري. البي البوردرز irregular borders مشبشبه الحافات مالتها. سي كلر فاريجيتد كلر مزركشه مو كلها كلر واحد مو كلها لون واحد وانها بالوان مختلفه. دائما اذا كانت بدات تكبر بسرعه وتتغير شكلها من نوديول او من كانت بس طقعيه عشان بدات تسخن وتتغير شكلها وتكبر هذه كلها features of malignant transformation. اوكي هذه كانت اخر توبيك. اذا عندكم اي سؤال تكتبون بالتعليقات وان شاء الله بالتوفيق. شكرا جزيلا.